Hi guys, today I will show you how to make good Yu-Gi-Oh! Character deck profile. Character decks are different than archetype decks because for them it's important to be like character deck from the anime, which not always mean is good in reality. First tip is watch the character which deck you want to use. Watch how your favorite character in anime dueling, what card he used, how he played, and then just put the same cards in your deck. For example, Yugi use cards like Marshmallow. Izbieram priatele si, bombone nie voi. In this case, it's this one. And Gandora, Dragon of Destruction. Wiszka kaweczaka. Gandora, Dracula na unisztożenie to. Here we go, Gandora, the Dragon of Destruction. Yami used Dark Magician. Izles czerni magiosniko. And Egyptian gods, which are Slifer, uh, Obelisk, and Ra. For Joey, his main cards are Baby Dragon and Time Wizard. Second tip is use main cards instead of use 60 cards deck. Main characters use a lot of cards for making anime longer and evolving, so you can't make that big deck. In this case, use only main cards that character use, and if there is place you can put some cards that aren't his or her main. The last tip is make or use custom cards. Some of the cards in anime doesn't exist in real, so you should make them in custom cards function in Dueling Book. Let me show you. You can make cards with Dueling Boot in custom cards function. You can choose monster to be link monster, to have stars, to have markers, or use already made cards from custom tab. Check construction, more option, and here in custom you can click all custom cards. Go first, and you can see all of the new ones. I hope you liked this video. Write below in comments who is your favorite Yu-Gi-Oh anime or manga character. Also don't forget to subscribe and comment what you want to see in next video. See you in the next video. Now let me show you how to make duel how to make custom deck. Let's say I want to make a custom deck of Yugi. So the first card I see he used is Swords of Lighting. Maybe Lightning Sword. Okay, maybe not here, but Lightning, Lightning.
Okay, swords maybe. Here we go. Swords of Revealing Light. Let's see in custom. Here we go. Pot 2. Сега чудовището не може да атакува. Чудов режим атака. След това призовавам зелено чудо в Use green, red and yellow. Green gadget. Red gadget. Yellow gadget. I know for sure he used alpha, beta, gamma. Alpha. Here we go. Alpha. Magnet. Warrior. Gamma. Beta. And of course, the main guy. Let me see. Valkyrian. Hmm. Valkyrion. This one. Let's say just one in this case. What else? режим атака. И благодарение на специалния му ефект, мога да преместя червено чудо в ръката си. И накрая поставям една карта с лице надолу. Това е всичко за сега. Гледай тогава. Не мога да атакувам Юги с чудовището си, но мога да използвам неговото. Задействам магическата карта Бунт. Сега мога да избера чудовище от твоята страна на арената и да го принудя да те атакува директно. Избирам твоето зелено чудо. Чакай малко. Задейства капана. Така че сега активирам картата Подвижна крепост. Moving Fortress. Moving Fortress. This one. I will put 2. Тези точки защита. Този път се заблуждава. Така, сега не съм виждал. Чудесно. Карти държат на силата на... Аз съм на ход. Задействам братска връзка. So use Fires of the Brotherhood. Where is it? Where is it? Brotherhood. Maybe just brother.
spells. Hmm. Strange. No costume then. Tire? Oh, here it is. Ties of the Brethren. Ties of the Brethren. But just one. Първо се разделям с 1000 жизнени точки. След това мога да призова 2 чудовища от 4-то ниво. Знам точно какво. Излезте, за да спечелиш дуела. Силната златъчна. Не съм приключил. А сега, присъединете се към подвижната крепост. Към твоето чудовище. Сега 3 пъти подред. Не определено играеш цялата си сила. Юги, ще се дам лесно. Действа магическа карта, голяма да призова. Юги изравни. Не може да бъде. Знай. Но срещу него има... Не се предавай, приятел! Вижте, Юги се... Тогава защо се смее? Вместо да стои зад фараона. Супер! Оло. Само Юги може да надвие фараона. От тук нататък съм аз. Първо поставям тези 3 карти с лице надолу. След това призовавам безмълвния мечоносец на арената. Silent Swordman. Silent Swordman. I will put 2. Silent Magician. Level 3. 4. And 5. Okay guys, that's for now. Enjoy.